15 April 1943, 10:04 a.m. Minus 27,000 pi Subaruan, Francia. El cielo está polido de un azul metálico y el de los labios 30 grados bajo cero, a la izquierda. Dos estelas blancas se quiebran cuando un par de F-109G for imagen del sol. Dentro del enorme fuselage de aluminio, el capitán Don Blakesley empujó la palanca de su recién legado Republic P-47C2, el sur de la corre por la nuga pasé el frío. Su motor Pratt and Whitney R28 o rouge con el bramido aspero de una locomotora. Enfurecida, pero en la radio solo se escucha estática y risas, miro estado de lech volador. Se burla en ailman el oberleutnant Horst Pape mientras linea su cosa espelto sobre la cola del Thunder. Bolt, sus compaseros sultan carcayotas. El grueso fuselage norteamericano parece un tonal colgado de hasta minutos, per la Luftwaffe. La nueva bestia yanquis lenta, top, un blanco così obsceno. Pape aprieta el gatillo. Quattro cacones MG-151. Vomiting projectiles de 20 mm cuchas broten sobre la piel plateada del B-47. Dentro, Blakesley siente el temblor violento en el timón. Fragmentos de metal bailan como granizo en la cabina. Y, sin embargo, la jarra no explota. No se descarga. Tan solo se estremece. Como un toro que cae la primera bandrilla. Tol puedes casi ola el acid recalentado y el cadite mientras Blakesley clava acelerador y eleva nariz. El turbo compresa cobra vida. Un silbido profundo hincha el fuselage. It 27,000 pies. Don't los demla de los BF-109 comienzan a jadear. El R28 todavía respira con pulmón de acero. Pro hoy solo la quinta salida operational del P-47 en Europa, while los pilotos aliados no conocen sus límites. Pape así en tras él, confiado. Un segundo ilman, el androfazia carreta, corda por deballo, listo para rematar, des la cabina, cada segundo es una eternidad, el horizonte oscila. Los montajes leones del macizo central se confunden con la curvatura terrestre. Blakesley handel a la derecha. Empiezan abusan. Tolsientes esa fuerza que clava el estómago contra el ons. El Thunderbolt sí, grueso, pesado, pero no si más de lo imprescindible. Por un instante, parece que los burlas tenían razón. Como veis armatos de libros, detrás, los 109 convergen, zunar, demasiado cerca, grita ano cuando la silueta plateada ocupa su mirada, demasiado tarde, Blakesley empuja la palanca hacia delante. Endereza y deja que la gravedad convierta su masa DC toneladas en por energía, velocímetro. 400 DT, mph, el silver como cuquiles, el BF-109 superior patina. Su ila izquierda entra en partida. Rita pasa de largo por debajo. Incapaz de seguir la picada vertiginosa. En la baja cota. Blakesley yala de nuevo una curva encima groches. A las recortadas del Thunderbolt. Ahora, talois otro rugido. Uco ametralladoras Browning caliber .5 cargadas con 425 balas cada una. El aprieta el gatillo. Bro solo dispara air. Los alemanes están fuera de alcance, sin embargo. Algo queda claro en esa fracción de segundo. El P-47 no es un chiste. Al menos no para quien pilotea dentro. Arriba. Los alemanes se reagrupan, honriendo por radio. Gordo y tonta, pro aguanta golpes, y bromia Pape consuela. Lo que desconocen es que. En vuelos de prueba, los Thunderbolt. Han soportado ráfagas que parten en dos un Spitfire. Tampoco saben que los ingenieros en Farmingdale yari disegan una hélice dipolar antes que multiplicar la trapada. Lo descubrieron pronto.
demasiado pronto. Blakesley recupera formation con otros P-47. Todos linos diagujeros, ninguna perdida, mientras vieron hacia la costa inglesa. Él aprieta los dientes, si esta buero es en blanco fácil. Entonces, ¿por qué seguimos vivos? Una pregunta se queda flotando sobre el canal. Tan fría como el viento que silba por la calle en la risa alemana un crepita en el intercom. Confianzuda, descuidada. No entienden que acaban de subestimar al único cosa capaz de levar un muro de plomo al cielo. Y cuando es muro se despliega, no habrá burla que amitiga el estruendo. Ois eso, en la distancia. Un trueno metálico se avecina. Todavía, no es artillería. Son los ojos 50 del Thunderbolt. Esperando su turno per habla. 17 de abril. 30 de mayo de 1943. Bases de la octava fuerza aérea. Stress de Inglaterra. Los hangos de chopper retumban con ecos de martillazos. Mecánicos con manos negras de aceite cambian cilindros rotos. Remachan parches sobre las que parecen colados. Afuera, el viento o la cueros no hay aparición catada. Tulcaminas entre fuselajes abalados. Cada P-47 los cicatrices nuevas, como si hubieran pasado por una tormenta de clavos. La operación fuerza combinada te había prometido limpiar de cosas el crédito del pos de Calais. En realidad, Dija 11 Thunderbolt perdidos en 9 días, ni un solo BF-109 confirmado derribado. Los carcayadas alemanes viajaron por la BBC, que interceptaba transmissions. Los americanos mandan refrigeradores voladores. Nosotros devolvemos cortar. Semafaba Radio Berlin. En los barracones, los pilotos aliados escuchan esas cintas. Con los pupos cerrados, pero como el P-47 todavía sufre interferencias de motor por encima de 25,000 pies. Un estanudo de mezcla rica puede apagar medio cilindro, el turbo. Delicado como un reloj suizo. Se sobrecoge antes el piloto. No vigila codomanómetro, mas de un novato ha regresado con el atueto Orlando. El escape ardiendo Noronha, el jefe de grupo, Coronel Hubert Hubzemk, martela su escritorio, necesitamos un matón. No un quebradero de cabeza. Pro la realidad estosuda. Los Thunderbolt siguen pesando cositas toneladas más que un Spitfire vacío. Cada aterrizaje en pista mojada deja huellas profundas. Como si una estampida de bisontes hubiera cruzado la llanura inglesa. Mientras tanto, en los tabernas de Saint Thomas, los Jagdgeschwader 26 White celebran. Oberstleutnant Adolf Galland analiza los parties con una copa de cognac. El 22% de los badges enemigas ahora son fellow de misión. Motors argados, depositos vacíos. Escoltas que retornan sin combatir. No es necesario combatir al P-47. Escribe con ironía en su diario. El mismo se distrae con su propio peso. Probajo los hangars ingleses here algo que los alemanes no ven. El teniente Robert S. Johnson, de apenas 20 tacos. Pasa las noches desmontando Browning tras. Browning, Descubre Q. Al disparar en pecado, la vibración desayusta los elementadores, una sola bola en casquilada apocomedia solva. El y su artillero cambian resorts, pullen rambas. Alinean cintas de esleben suelto obstáculos rollos cierran con un chasquido limpio, casi sensual. Johnson anota en su cuaderno, si cada arma dispara 850 balas por minuto. Ocho juntas. Son un trueno de 6,800 revolutions per minute. Un Messerschmitt no podrá sobrevivirlo. En otra esquina. El ingeniero de campo Jim Pop Griffin instala deflectors de aceite más altos y prueba bujías de calor frío 9 SKC.
Ampion, los resultados sorprenden. El atuito o aguanta 50 más antes de detonar. Con el sobrecalentamiento bajo control. Los pilotos pueden levar potencia militar hasta la zona roja sin miedo a reventar un pistón. Poco a poco. La bestia empieza a respirar con confianza. Mediados de mayo. Prima vuelo con tanques externos de 200 galones. Sem coordina. Saban. Cruisen. Goldbrenne Bremen Wiregrießen. Por primera vez los Thunderbolt tocarán la frontera alemana. Tal subs el per escacar la charla. El plan exige trepar a 30,000 pies. Escoltar los P-17 sobre los flak fields y aguantar hasta que los Mustangs de la 9. Y táctica los relevan. Nadie sabe si el P-47 consumirá demasiado combustible. Antes de volver al canal. 20 de mayo. Y 27. Sobre las nubes, el sol rebota en los alas de aluminio. Es un mar líquido. Alza de Vegasic, una salva de tripular estal en rocimos negros. Los bombarderos tiemblan. Prosiguen rectos. De repente. Aparece un enjambre de FW-190 A-5 con franjas amarillas. El famoso Sturmstaffel Romplar. Formation como una guardaga. Los Thunderbolt beigen el muro. Sientes la vibración de ocho 50 cuando el teniente Francis Gaby Gabreski presiona el gatillo. Un muro de trazadores color rubia. Travisa el cielo. El primer Focke-Wulf pasa intacto. El segundo la ronca el timon vertical. Restos se disparan como confetti oscuro. Un piloto alemán grita fua. Su avión se envuelve en llamas naranjas. Es el primer derribo confirmado de un P-47 sobre territorio alemán. Un simple chispazo. Pero la chispa prende algo más grande. Sin embargo, la misión termina amarga. De vuelta en Debden. Tus Thunderbolt aterrizan sin combustible. A no se estrella en la vala perimetral. La prensa británica publica. Thunderbolts suena scrap, but still guzzle gas like destroyers. En la sala de briefing, el Capitán Blakesley golpea la pizarra. Un círculo rojo sobre la palabra range. Hasta que podamos volver con seguridad. Seremos los pesos del cerco. Nadie. En la otra orilla del mar del norte, el Oberleutnant Horst Pepley el informe. Dos FW-190 perdidos. Sin baja estadounidense confirmada. Sin code de hombros. Confiado. Tuvieron suerte. Pero al final del documento hay una nota. De inteligencia capturada. Los americanos han pedido una helicópteros de pola ancha para todos los P-47. Pape Francelsico, pola ancha, significa ascenso más rápido. Energía en espral, significa que el toro de leche podría trepar al mismo ritmo que un 109 en vertical. Por primera vez, la seguridad alemana parpadea. Esa noche, Robert Johnson apuntó una sola frase en su diario. Cuando funcione, mi dice cierra el cuaderno, apágalos en la oscuridad. Las ametralladoras reposan cargadas, mudas, por ahora, como perros que acechan el alba. Apenas una semana después, Johnson volará su 12 y misión. Volverá con 21 impactos de 20 mm, 180 agujeros menores. Hay una historia que recorrer los barracones como pólvora humedad a punto de secos. Quiz saber como un avión con medio el arrancada logró rechazar a todo un swarm y regresa a Inglaterra sin pot. Eléctrica, 26 de junio de 1943. 9:41 a.m. -21,000 pies sobre Abbeville, Francia. La cabina del teniente Robert S. Johnson hulla caucho quemado y sangre metálica. El panel vibra como en tamba de guerra. Los indicadores de combustible bailan locos. El lado derecho del parabrisas está empuado por una bruma situada nubla el mando, o no sé.
Il Thunderbolt number for a 7871 Mantian Rumbo-Ost, Turco, Afrado al Aerapureza di Milagro. Por el espejo retrovisor, Tolda stings al depredador. An FW-190 A5 con moro amrillo remoto la covatora azul del cielo y sober Johnson en un pecado que parece un kilo. Al mondo over el Oberleutnant Egon Mayer -31 victorias, Aquila DJG2, il sonde allo premier disparador, sus cacones de 20 mm escupen destellos anranjados. Impactos soros descaran el costado del P-47. El ala is queer appeared un trozo del bord de attack del tomawo de un numetico. El coloso, sin embargo, apenas se TAMB eli.de entero, Johnson aprieta la palanca, po las superficies responden con retroso. Sin hidráulicos, los controls están rígidos, casi petrificados. Intenta roja la carlinga para ictas, la cubierta, hinchada por los golpes, está encajada como una tapa soldada. No hay paracaídas que valga sino puede salir. Grita algo inarticulado al intercom. Pro la radio es anches protio de estática carbonizada dato tiaro pas. El faculf sacud la cola y de nuevo. Una bola de 13 mm por la mera K1 for a while zumban cristoles en local. Entre el humo, Johnson distinct como el ailment lo sobreposa, trepa, guerra. Wive vuelve caer. La bestia está jugando con. Él puede ser impotencia. Cada segundo se alarga como chicle viendo. A un costado, el canal parpadea, por un estor 20 millas. Demasiado lejos para una avioneta que sangra combustible por 5 agujeros gruesos. Johnson comprueba sus Browning. Tasametraladoras del hilo es queer calor en por encasquilamiento. La cuarta tiene alimentador suelto. En la derecha. Solo dos responden. Cis dioco, pro cis santo devia medio huracán. Ajusta la mano en el gatillo. Espera hasta que el FW aparece sonando su mera graitada. Pulsa. Ancora de trazadoras rojas y blancas atraviesa la distancia. El ailment gira justo a tiempo. Apenas recoge un papado de impactos en el estabilizador. Me se enfios. Sub de nuevo. Se coloca recit. Quizá ocometros de la cola del Thunderbolt. Demasiado cerca para fallo. Alineo y descargo uno refoga de un segundo. 40 proyectiles. Ruido de martillo en una tord. Un ossi. El a 2,800 C grugiendo. Las costillas del fuselage absorben como un cofre blindado. Mir pasa por el flanco. Mir incrédulo la mulcoja que uno se si. Por la radio germana suelta una phrase que luego Johnson recordara fonéticamente. Was freien verdammte Panzer, que maldito tank, Tesserattack. Johnson se afferra la palanca como un crucifijo, otra solver attraviesa la riva, se desprende part de la tela del timon, el Thunderbolt cabecea, pro no cid. Entonces ocurre algo extrago, mer se aproxima por la izquierda, se embrilla, inclina las alas en un saludo lento, così respetuoso, y desaparece el est. Un verdugo que reconoce quian se niega moria. 9:55 Johnson cruza la costa. Dover hizo una línea de cremeras blancas en acantilado. El motor exhala humo azul. Temperatura rojo. Prisión de seat casi cero. Prosigue vivo. Al aterrizar en Manston. Los pneumáticos revientan. La hélice muerde la pista y el avión se arrastra 200 metros soltando chispas. Cuando se detiene, los bomberos corren. Un mecánico trepa al hilo. Pone cara de fantasma. Contran. 21 agujeros de coquen. Más de 180 de ametralladora. Un depósito rayado y la sección trasera línea de metralla. Johnson baja tambalinte.
con la chacuita en popolo di fluido idraulico que huldosen, como drabe di metal, es an och, la historia recori debden, Duxford, Bodney. An Thunderbolt absorbio la munition de an ailman vivo vio cominundo, los pilotos escuchen con. Los oídos muy abiertos, de repente, la palabra blinded deja dice adjetivo, save whale perfume, amuleto contra la muerte. In los pub de Cambridge, los novatos Brendan, may our jocks be as tough as Johnson's. Los noticias legen también al cuartel general de la Luftflotte 3, cuando galantly el comunicado, sucedió se acquia, el P-47, disparo risible, acaba de burlas de la física y de su medio cazador. Ordino recopila informs sobre la nueva pola anchacurtis, queer saber quanto, tardar el enemigo en escalar más rápido que an 109, entre los Jagjeshwatakuri and Ruma, Eliancan tank no si. Algunos pilotos empiezan a revisar nerviosos el grosor de sus propias planchas de blindage, en la línea de ensamblage de Farmingdale, mientras tachuelas y remaches repican como lluvia. And Supervisor Pecker and la perd la foto del Thunderbolt distrusora, de Johnson con un message en crane. He still got home. Build them like that, las maquinas retumban con brio colado, 15,000 unidades resten formadas en contrato. La industria estadounidense no descansa. Multiplica correlation en aluminio, acero y fuego. Pro la verdadera revolución vino en camino, cilindros de inyección mayorada. La Hellas Curtis C5 for 3 4 palas anchas y un tank ventral de 300 gallons Q extender. Los del P-47 hasta Berlin, cuando esas modifications entran en servicio, el cielo europeo no tendrá escondite, quien her el primo salto profundo hasta el corazón del Podrá la Luftwaffe improvisar una respuesta antes DQ. El talo de leche se convierta en martillo. For de agosto de 1943, 5:12 am. File de Despig. Ralph Halesworth. La niebla se aferra la tierra como una manta sucia. Las luces de rodeo japonas debujan halos fantasmos, a 20 metros. A nuevo P-47 de rieron grave mientras clienta. Cilindros en la Hellas brilla algo diferente. 4 palas enormes, gruesas, curvadas como machetes de obsidiana, sobre el coronado. A mecánico escribe con tiza big as bird to y golpea dos veces el metal per la suerte. El coronel hub, sem sub por la escalera plegable. Tu ves el bajo escarpondo de su boca. Hoy ecamos an vistazo el patio trasero de Hitler. La dice al Jeff de línea. Tank ventral de 300 gallons leno hasta el bord. Superficie la reluciente de condensation. Cuando el Pratt and Whitney. Rouge at 2,700 revolutions per minute. La vibration hoci tembla la escarcota hierba. 5:45. Zemcrueta pista. El controlador agita la bengala verde, pleno gas. El turbo supercargador vola como una locomotora entrando en túnel. El Thunderbolt se lanza adelante. Pero esta vez la carrera de despegues 30 metros más corta que ayer. La Hellas de pola ancha muerde el air con furia primitiva a los 5 segundos. Las ruedas digen la pista. El altimetro marca 100. Highs 200, 300, 4,000 pies por minuto de ascenso. En la radio, la voz rasposa de Gabi Gabreski exclama, Santa Madre, esto trepa como un angel borracho, si descuadrillas se forman en columna. El sol naciente incendia los timons cuadrados, pintados con bandas blancas. Misión 8 Furby. Escolta a 186 P-17 rumbo a la fábrica de rudimentos de Schweinfurt. La última vez, los bombarderos regresan destrozados hoy.
El alto mundo permite que los jogs los leveren de la mano hasta cosa. Cruzan la línea costera. Tal puede ser la mar picada a la abajo. En gris verdoso que se amplio como océano sin fin. 27,000 pies. Zemkaka vistazo al IGT. Il nuevo deflectamente en el motor 15 cimos fresco. Pulsa el intercom. Luz verde. Potencia militar. Mantengan 285 nudos. Pegados al sol. Damas y caballos. 922. Cerca diupen. Belgica. Andestello platero solta dest los en punto. 45 FW19 OA6 del Sturmstaffel 1 Image and Como. Q Killers, Los Artilleros de Fortress Queen Britain and la Intercom Bomb. Po esta vez los Thunderbolt están listos. Zemp paiga 2000 pies. Cloger el enemigo contra las y suelta el muro de plomo. Oco Browning vomiten un coro incandescent. La primera descarga corta en il de Anfocwolf. La segunda belopanza de otro como lota de sardinas. Los elements no serin. Por la radio Germana se nervio. Actung. Die Jugo mit wir Blatt Propeller. Cycletten y Teufel. Käsen. Con Hellas de Cuatro Palas. Treben como demonios. El propio Hauptmann Heinz Brententer and Geo Vertical para Sacaducelos. Pro Descubre Q el Juggerno Sequata Atras. Acceleration Identica. Potentia en Espelum Parable. Quando Bamira Sober el Hambru. The Uncono de Trazadores Color. Esmeralda. Salter and Paracadas 20,000 pies. Maldiciendo. Abordo de Big as Bird 2. Zemke escucha como la munition se agota. 300, 200, 140 balas por arma. Grita, refogas cortas, con coma. Higan cucota 50 en la cabina. Tol hulis la pólvora coli endemes class con oxigeno helado. El zumbido grave de las. 50 golbier el peco como en TAMBO a dot D. Repente. Retumba un estompido, a dos esquadrons abajo, on B-17 exploder, la formation se eba como flor herida, por la breja irrumpen 18 BF-109G6 de la JG-300, antithesis Amarillos. Cohits WF a dot chia dot to one bajo los alas, los jogs geron brusco, un ballet bruyo de metal rifleando sol. Teniente Fred Christensen recorder 50 metros del Martello Ailman. Disparo una sola and another de 23 segundos minus 240 to projectiles. El Messerschmitt se part en dos. Pedazos lamiantes. Q con como bengalas dions. El artillero de cola de sweater girl grita. I've never seen anything die that quick. 9:57. Schweinfurt se divisor in la bruma. Chimeneas, fabricas. Torres antierius, los jogs debengerar, su contrato, termina aqui, zem ordina, rompen, retornen por ruta azul, pro media docena de Thunderbolt, con sobrante de combustible groches al nuevo tank ventral, se quedan un minuto más, ascienden a 26,000 pies y amperes en picar sobre las baterias flak 38. Ois los casquillos choca contra la chopper, clac, 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 sin tregua, cuando remontan, desemplazamientos quedan humeando como fosos de carbon. En la vuelta, los americanos descubren algo perturbador. La Luftwaffe no insist, se reagrupa lejos. Prueba un ataque tímido y se dispersa. Por Q, sobre rec, corre un mamalo oscuro, Jabo Fieber de casa bombardero. Los pilotos vincentan un nudo en el estómago cuando oen el motor doble fila del P-47. Memorizan su silueta en cartillas de reconocimiento como si fuera un fantasma. Inevitable. 11:34. Canal de la Mancha. Los tanques externos vacíos con y salpican agua salada. Zemp do un suspiro. El consumo total hoboyado 12%. Justo lo que la Curtis promisha.
aterizar. Los técnicos cuentan 23 Thunderbolt con agujeros, ninguno derribado. Los P-17 pierden 36 aparatos, una con serie. Si, pro la escolta nueva salvo decenas, el general Jimmy Doolittle calcula rapido, den 200 P-47 con 4 palas y salgans. Y agotaremos a la Luftwaffe antes de Navidad. Esa noche, en una base cerca de Brunswick, los oficiales alemanes linel par dispuestos sobre una mesa manchada de café. 24 cosas propias perdidos, solo 2 jugs dawados irrecuperables. An capitán suelta latas con mano temblorosa. Como combatamos en enemigo que fabrica su tanque aéreo más rápido de lo que nosotros enterramos en nuestros hombres. En Farmingdale, la cadena número 6 enciende luces de tono nocturno. El compás de remicadores en logueta de radio anuncia swing. Fuera. Un boletín pegado a la vela dice. Objetivo. 30 P-47 diarios. Trabaja como citamono. Estuvieron en la cabina. Ninguna etnia. Ninguna hulga. Ninguna escasez frenar aquel rugido industrial. Po el cielo del reconquista en desbajo la negra. El nuevo BF-109G10 con motor DB605D. Más rápido a baja cota. Y las tácticas de emboscadas omsao. Se preparan para descrar la sangre de los bombarderos en la oscuridad crepuscular. Será suficiente. O el trueno seguirá retumbando hasta que uno quid seguro sobre Alemania. 11 de marzo de 1944. 1407H. 600 metros sobre la estación de Unham, Países Bajos. Las vías relucen como cuquillas mojadas y el humo negro de una locomotora cross-maff y suben espral parazosa hoc. Y un cielo de invierno tardío, desto asiento, pegado al blindage dorsal de un P-47 La escena parece un diorama. Hasta que la carlinga vibra con un bramido gutural y la heles de 4 palas hochi tembla descostelas. El capitán Glenn Eagleston inclina los alas. La sombra del Thunderbolt se estira sobre los vagones de carbon como una gargola. Abreles, ahora. Oco Browning caliber .50 crepitan a 6,800 tiros por minuto. Un muro rojo blanco de trazadores descar el techo de la caldera. La prisión interna hochi vola la chimenea en un geyser de vapor. Fragmentos de hierro. Atraviesan los coches. De tachera clays don civil se abalanzan al suelo. El ole cesado, carbon. Vapor quemado, con chanscada. A 450 kilometers per hour. El jug se zombul. Los ruidos casi rezan los posts telegráficos. Detrás vienen 10 Thunderbolt más. Lo equal. Flight, en línea de grano. Cada uno cargando bombos de fragmentation de 250 pounds y cintas incendiarias M8. El teniente Charles Gundeja que suparía de bombos justo entre un convoy de camiones o pullets. La explosion lanza chispas enranjadas. Los depósitos de gasolina se convierten en bolas de fuego que se empujan entre sí. Britos, metal retorcido, puertas rancadas, tal cosicientes la onda expansiva empuja la cabina como un puetazo HUIC o dot la radio alemana crepita panico, flagellum, jabos eberhanam. La fibra jabo se materializa. Artilleros D-20, 2,000 disparan al azar. Soldados corren en zigzag sin quitar el seguro del K98. No es solo miedo. Es la certeza de que el trueno liga cualquier hora, cualquier día. Y que ningún dic de hormigan detendrá sus dientes de acero. Kilómetros. De cenas para marzo. La octava y la novena fuerza aérea han reconvertido al P-47 en riot resta. Se le agregan supports triple zero length para cohets de 5 pulgadas HVA. Un bastón de dinamita con rumbo propio.
Los ingenieros loman al nuevo paquete rocket job. Los infantes en Normandia lo bautizaron simplemente Angel del Infierno. Estadísticas de operaciones completas esa misma semana. 3,752 aeronaves de la Luftwaffe destruidas por fuego aéreo del P-47. 86,037 vagones ferroviarios y 9,087 locomotores neutralizadas, 68,328 camiones y vehículos ligeros reducidos y cortada. Cada cifra tiene una sombra, familias sin carbon. Divisions Panzer sin combustible, líneas de suministro que se pudren a cielo abierto. El general Elwood Pete Quesada lo resume con voz ronca anti-Eisenhower. And P-47 en pecado veil por un regimiento de artillería. Y no necesita carreteros. Hay cociente. Sabe que el día de hoy no dependrá solo de fusiles.c.a.d.o.r.e.s. De sombras 26 de marzo, 1758. Bosque de Oaken. El teniente coronel Bill Dunham. Vuelo magnum. Detector en el Sperry un echo de Bill. Juiti de reconocimiento. El Thunderbolt trepa en Esperal. 3,000 pies. 6,000. 15,000. La Hellas Anchumwerde la Tad Como en Tiburon Sigo. A 21,000 pies al Consular Bombreta. Primeros refogos. Los cacones en GFF del Junkers apenas chispian contra el blinded del jug. Dan dispararon segundo y medio minus 110 projectiles. Y el ju estalla en una bola de fuego que se dejas antes de tocar los árboles. Hula química quemada. Un perfume amargo. El piloto alemán no tuvo tiempo de avisar a flak comando. Resultado. Los panzergrenadier que avanzaban a escondidas no recibieron escolta esa noche. Pequeñas victorias que, somotas, desangran. Al Tercer Reich. Industria versus. Genio and Karen Hall. Hermann Goering golpea la mesa de mapas, sobre el papo de destacan fichas rojas, trenes destruidos, depositos dinamitados, puentes en ruinas. No es táctico, es industrial, cruj, consciente por fin de la lógica americana, fabricar armamento tan rápido que ningunas, por brillante que se pueda equilibrar la balanza. Adolf Galland murmura a sus oficiales, nos balamos de su tonnage, y ahora su tonnage nos sepulta. Mientras tanto, la fábrica de farming Farmingdale aumenta turnos a 24 horas, salen 30 Thunderbolt diarios. Cada año lleva pintado un letrero motivational en el calendario de Carter. Laugh this off. Los periódicos de Chicago publican la foto y el titular alivian que convirtió la risa en miedo. Trendy color. Aisha el día de semana, de abril, los playas normandos son un secreto a voces codificado Neptune. Los P-47 reciben por K-21 de humo y bengalas para designar objetivos. Zemkins trae, cuando los muchachos ven estelas blancas cruzadas sobre el bosque, sabrán que la caballería viene del cielo, la Luftwaffe transporta 41% de su flota operativo destinado. Apenas puede patrullar 10 minutos diarios. Sobre el color de la Manche, en el banco de Mont de Marsan, un coronel de inteligencia dicta, si los estadounidenses mantienen ritmo. No habrá combustible ni rails suficientes para mover una sola división al frente occidental. La phrase se archiva y nunca liga Berlin. Los mensajeros pierden el tren. Literalmente, descarrilado por un Thunderbolt esa misma madrugada, cuando Eagleston regresa a Hillsworth. Los mecánicos cuentan 312 impactos de escuela en su hila izquierda. Ni un reventón hidráulico. En el pub pilot and compass, and captain, británico levanta la jala, a vuestra salud, jars voladores, y nunca salvation, recitadas, humo de tabaco, el gramofono rosca and blues americano. Pro en un rinken ol gwynhogia an inform top secret de la Kriegsmarine.
Habla de baterias fla caviling camuflados en el literal frances y de una nueva táctica llamada Hagelschlag. Granizada, pensada para sacar de plomo los jabos en su carrera de bombardeo. Podrá esa granizada detener el trono cuando el 6 de junio lomaría subvertida de infantería? O será el primer estruendo que escuchen los defensas de Normandía la carcajada ahogada de un jug. En pecado, 6 de junio de 1944, for 43h, sobre la costa de Calvados, Francia, el horizonte aún hizo una herida pálida cuando un rugido grave rompió la bruma. Cinto ocho P-47 de Razorback avanzan en oleada. Luces de formación apagadas, tanques ventrales vacíos para ganar agilidad. Desde cabina, Omaha Beach apenas se distingue. Una sombra larga, motada por puntitos luminosos que parpadean. No son luchinogas. Son los fogonazos de los pisos de 88 mm que adivinaron lo inevitable. El Neo Kid Parker. Baja 30 grados en silencio de radio. Baja tanto que los flancos del jug rezan la nota de nubes badges. Las gotas explotan contra el parabrisas como perdigones. Atrás de los jucos distingues las lanchas el CVP. Dientes grises muriendo al oleage. Hombres encajidos tras los baluartes de moderis para el toque de rampa. Ellos no en el trueno que crece su espalda. Pro tolsi, los sientes vibrar en los huesos, paga corta mezcla. Anaco hits HVR en modo individual. Objetivo. Cacones. En point du hoc vinidos de G-42 en la salida Iwan. El Jeff de Mission. Coronel Dave Schilling. Pronuncia dos palabras el intercom que se clavan como estelate. Martillo. Ya. Entonces, el mundo se enciende. Los primeros 6 jugs lanzan cohits como lanzas de fuego verde. Cada estela deja un silbido que sueña a lo rascada. Al impacta, los cazamontes alemanes están. Planchas de hormigón vuelan en los aires como dedos de granito. Los rangers que trepan cuerdas desplazaban como los fogonazos en sus flancos se apigan de golpe. Un grito ronco, mitad vitors, mitad alivio sub contra el acantilado. Parker entra ahora. El altimetro marca 800. Pies, iber el tren de fuego. Oco Browning cantan sobre la cresta. Tolves los trazadores corta alambradas. Sigonidos de mortero. Limpia pasillos de barro don soldados alemanes corren como figuras de plomo derretido en la barrena de salida. El humus sulfuriza la cabina, mezclado con la brisa salina Q. Se cuela por las juntas del plexiglas. 517H. Sobre sword beach un obstáculo inesperado. Cacones flak-veiling camuflados entrecitos disparan ráfagas de 20 mm en abanico. Dos Thunderbolt reciben impactos. No. El de Teniente Pete Rogan. Per media superficie del timon y empieza a girar sin control. Parker Rouge. Culo. Se adelanta whitear los flaps hasta casi despulgarlos por completo. Su jug se clava en ángulo de ataque suicida. Dispara cohits a 400 metros. Tan cerca que la onda dicho sacude su propio fuselage. El nido flak explota en una nube negra. Los artilleros salen volando como muquecos de trapo. Rogan logra niebla y escapa hacia el canal. Alas temblando como pajaro herido. Una lanca de rescate británica lo pesca minutos después. Contar que llamazoyo. Los disparos enemigos por encima del estruendo de los .50 americanos. Era como de bayo de un punto cuando pasaron tren de carga. Solo que el punto está en lamas y el tren dispara balas. Rompiendo el bayo a tigris para las 6:30h. Los defensas costeras que siguen en pie disparan a sigas, envueltas en humo eca. Los P-47 repiten pasadas, ahora con bombos GPD 500.
LDS, cada explosion neben criterios donde se forma, horas después, el primer cementerio improvisado de Normandia, pro las tropas en la playa ganan metros cruciales. El general Bradley lo apunta en su libreta, sin los jugs, la mayoría quizzes. Nos habría devuelto al mar, mas tierra adentro, vuelos de Thunderbolt zumban sobre corriente, Saintla, con. Riscando vías frías y columnas motorizadas de la 21st Panzer que intentan acercarse al litoral. El Oberst Hermann von Oppen-Brnikowski enviado más tarde un mensaje Rommel. Los jabos han convertido la calzada en infierno líquido. Nuestros tanques se atascan entre cráteres y carcasas incendiadas. A 30,000 pies. La Luftwaffe casi no aparece. Tisby F-109G-10 del JG-26 se aventuran. Ellas. War the Doldred el attack. Pro sus DB-605 trigan Ercole ende de la antica infernal Cuba la playa y pierden potencia. Dos son causados entrepada inversa por Thunderbolts que ascienden con la helis curtis regindo glor. Ausa, dol hiatia drew. Uronduno. Volve as amarantes del CHECE dot el corazon late roto. Pro late 8 el contador de combustible de Parker marca la zona roja. Ha gastado 720 proyectiles, 4 cohetes, 2 bombas, mirando abajo, vilomria teira de barro y sangre. Pro también hileras de hombres avanzando más ala de la línea de Maria, San Miles. El aprieta el pulsador de radio y dice simplemente, good luck, boys. Luego verá el not. Con el jug solbicado de sal y Holland, mientras hacían rumbo Inglaterra, under tolly lares lopil, ni anchist. Ni una risa enemiga se escuchó en todo el canal de combate. Solo ordines tensas y artillería que ahogaba su propio eco. El toro de leche se ha vuelto fantasma musculoso y mudo, idecuta silencioso de la lógica industrial estadounidense. En un bunker improvisado cerca de con, un oficial de Seagulls. El anota en su libro de códigos, P-47 opran en oleadas incessantes, mol de tropa muy baja, su lápiz tiembla. Al firmar el pot, escribe una línea que un colega rebelín por el camión mensaje será emboscado por Thunderbolts esa misma tarde, si el trueno no cesa. Nuestras armas se podrán antes de disparar. Ali empieza lo siguiente. Fez el cerco de Fales, donde las columnas blindadas tratan de abajo en cielo que retumba todo el día y brilla toda la noche con bengalas rojas. El comandante de la Segunda SS Panzer tiene un plan. Usa la niebla matinal y la hondonada del horn para colarse en retaguardia aliada. Cree que el blindage alemán on puede romper el cerrojo. Pro puede un plan resta sobrevivir en cielo que observa con ocollos de calibre .5. Puede un panzer cruzar en punto que tal vez ya no existe cuando amanezca. 8 de agosto de 1944. 7-11 age. Carretera de 94. Ville del Horn. Normandia, Lamacona Nescris, cargada de bruma que hula tierra rota, bajo Eastvelo. Una columna de las segundas espanzatigas, panteras y semi-orugas cargadas de granaderos rugeja el coronel Wilhelm Dietrich confía en el manto de niebla, cree que el cielo dormita, que los jabos están repostando lejos al otro lado del canal. Los motores me grogan, las orugas chillan. Los oficiales apuntan sus llamados, y solo, van blanco lechoso sobre los sitios, a 9,000 pies. Sin embargo, un P-470 to eat bubble top de la 362nd FG asoma la nariz entre la bruma. El capitán Raymond Busvogna baja flaps y troza circulos amplios con el radar de abordaje CR-720 dando destellos verde. El reflectum muestra denso, demasiado para sus tractors. Wagner sonríe.
Parezco pescador encima de un banco de tiburones. Marca coordenadas, romp silencio de radio, donde actual todas los kiloliter, tengo sardinas grandes en lo que fuerte desayuno caliente. Repito, desayuno caliente, 718H. La niebla se roja como telón cuando imagen dos jugs más. Cada uno arrastra dos bombos GPD 500 pounds y un racimo M50 for de napalm improvisado. Bitrigo el bramido antes de los siletos. Por un segundo. Sustan quistas cream quis arteria propia retumbando echo. Hasta que el prima P for 7 se lanza en pecado casi vertical. Los serenas improvisados en el tren de atrasajon. Anchelido metálico que hila la engiri dot la bomba de vogno impacta la intersection de chambois. Anfogonazo naronia ba la nibla y la will nub de fugo. Shrapnel de acero fundido web sobre los panzer. Rebota en blindage. Sequela por regilas de ventilation, en el bastidor de cola. Los ocobraning escupen mientras el joc sub. El retrovisor la regula la vision de un puntero volcado, ruedas, de repuesto ardiendo como anticas, tolhulis combustible diesel mezclado con caucho tostado, los alemanes disparan hacia el cielo, cacones flak 38 de 20 mm escupen venas trazadoras verde. Proyectiles ricochetean contra el vientre blindado, de los P-47, pro la proportion is brutal. Cada Thunderbolt supporter impactos cuabrian un Spitfirendos. Wagner recib 5 agujeros del tomago de un pupin inicialmente el golpe. La bestia apenas P-80 dot alost, la 450 liga cargando cohits H4. Los norteamericanos usan la brújula alemana contra su dugo, siguen la carretera, disparan. En línea, carro tras carro. Los Panzer intentan ir por caminos secundarios. Los B-47, volando arrasti trigo, sultan napalm que se esparce como agua espeso y en naroña viscoso. Soldados corren envueltos en lamas que suenan como banderas rotas. 808H. La niebla se disipa por el calor. Des 12,000 pies, and beta 6. Marauder de reconocimiento film la escena. 5 kilometros de acero retorcido. Carros humeantes. Bidons incendiados. El parque lega a las HAF hablaradi to 100 vehículos destruidos o abandonados en 70 terroristas cuitas partes bajo fugo de P-47. La Wehrmacht lama aquello de Kessel von Feliz la caldera. Pro los de levantan un mot. Distinto. Death rude. La muerte de los alemanes es mismatad. Dies BF-109G-10 del JG-27 intentan cubrir la retirada. Agatados. Con combustible sintético que hula pegamento barato. Se tupan con el grupo 56 de hubs jocs renomados con radar PG-1. Que avisa de cola limpia. El duelo dura 2 minutos. 6 Messerschmitt con. 4 se escapan picando casi arrastiables. Sin atreva se trepa entera. Un teniente Ilman timbre, el declara. Sasametraladoras suenan como un ciro. De madera rompiendo sin fin. No haber contratoc. La Luftwaffe ha estado su último Estadísticas que Britain debden. El analista táctico mayor Bill Lambert escribe con lápiz tembloroso. 15,683 Thunderbolt producidos record. Absoluto de en cosa monoplaza. El IDO closing parenthesis dot 3. 752 aeronaves enemigas derribadas en air documentado. Más de 600,000 toneladas de bombas. Cohets y munition air tierra arrojadas en el frente occidental. Agrega una línea para el informe de Washington. El P-47 ha aniquilado el concepto de superioridad aérea alemana. Ahora niega también la movilidad terrestre. Cada día en que vuela reduce la guerra en semanas, ríen los que sobreviven agosto 20.
Campamento Avanzato di Argentum, Robert Johnson C. LD Los 21 Perforations Visitor la Linea di Panzer. Calcinados, se ebla chaqueta y saca el viaggio che di propaganda nazi con los rises que escucho en el 43. Lo hoci sonar en un gramofono portatil. El altavoz cisbrutira quella burla antigua, fliegend Milchcan. Johnson Lee. Pro is una risa hueca. Consola. Comina ontra haus retorcidos que un humian y apocalomaquina. Yone de seri. Muamura. Deja los intersobo el motor carbonizado de antigua se alias in meritras. Ultimo olido. Essa noche, in Tempelhof. Gearing a stretcher. Mano di un piloto di pruebas del nuevo Corsa Ariadne 262. Espejaro devolver. El miedo al enemigo. Mascala. Pro necesita pistas largas. Queros en especial y tiempos leos que el Thunderbolt ha ido destruyendo dia tras dia. Real por real. Despacito por despacito. Ligara el cometa dirigen antes de que el trueno sel el cielo. Usera demasiado tarde per una Luftwaffe que solo vigatar en el retrovisor. 26 de November de 1944. 1338 for 1,000 pies Suberarin. Sector de Düsseldorf. Anfogonazo Platedo cruza la estratosfera como andado de Mercurio. En la tour de control aliado lo Loman Blitzbud. Pro Hoel Captain Fred Christensen. Lo vi de frente. On Messerschmitt Me 262A1A. Reactor Jumbo. Dos cacones MK-180 30mm capaces de desintegrar un bombardero contes impactos. El Corsa Ariadne Silva Mosque Rouge. No cilindros. Solo turbinas que exhalan aliento. Sulfuroso. Paralos pilotos de piston. Aquello es científico con cruces negras. Christensen vuela en P-47 bubble top con fuselage recién pulido y helis Curtis C5 for 3 perfectamente calibrada. Sab que su jog no podrá igualar la velocidad. Rectilínea del 262 to 870 km per contra sus 690. Pro posee dos ventallas, altitud y sorpresa. Atrapado hasta la topa del cielo gracias al turbo supercargador. Y el reactor Ilman acaba de superar su punto de máxima potencia y empieza a descender para atacar un grupo de B2 for alza. La gravedad es aliada del P-47 cuando se lanza. Picardo, Christensen meet Mora, Chira más clorica. Y el altimetro se despega con vertigo. El jug vibra al pasar los 500 miles per hour. Toda la estructura suda seat por rematches sobrepresurizados. Tolcientes la camisa pegas a la espalda cuando sis toneladas de aluminio se convierten en un hueco. Easy. El 260 talina la mira GGSM K1 free. La reticula gyroscopica zumba. Calcula. Baila. For 100 meters dispar. Oco Browning estampen 180 balas en 2 segundos. Las venas tintinan contra el VINTERI.LMI 262. Tan rapido en línea recta. Y stop al recibir un golpe. Un proyectil atraviesa la tubería izquierda y detona dentro. La turbina se convierte en un molinillo igneo. Lomas verdi escupen tungsteno. Fundido. El piloto Ilman. Oberleutnant Franchol. Intenta subir. Pero el empuje asymétrico lo vence. El reactor gear en tirabusan negro y se rompen un disco de chispas antes de besar el río. Christensen y la palanca con todas sus fuerzas. El jug responde. Pro los elascrogan. A 20,000 pies recupera nivel. Corazon como metronomo desesperado. Por la radio, un compañero grita. Dilo has cargado, Fred. El cometa ha quedado. El grupo entero está en vitos. Sin embargo, una verdad queda clara. Esa victoria costó altitud. Fortuna y nervios de acero. No habrá siempre sorpresas. En mi 262 Israel y.
En menos sufficientes, podría hacer los calles voladores el aides tot la carrera contra el tiempo en el cuartel de Oberbefehlshaber West. An extenuado gallant calcula que necessitarion and reactors. Per cambia la guerra, 1863. La mayoría sin combustible o ruedas. Los aerodromos de concreto resultan blancos perfectos para los jobojocs. La octava fuerza habría transformado la pista de Lechfeld en queso suizo. Cada crater retrasa el programa de jets una semana. En así, Hitler ordena QL 260 to attack bombarderos. No escoltas. Se niega admiticular Luftwaffe no controla el cielo. Mientras tanto, in Farmingdale, otra línea de producción brota, el P-47 de alta velocidad. Avanado para 760 km per hour en horizontal, motor auto 8057C. Con inyección de agua metanol. Si los nazis quieren carreras, les daremos nascar en estrots, bromia ancapotas, los unidades legran al continente a comienzos del 45, suficientes, y spero do little. Para causar reactors durante speed cuando son lentos, fragiles. Beben querosen como borracho en boda. 16 de diciembre de 1944. Bosque de los Ardenas. Los tanques alemanes rompen entre abetos nevados. Comienza la batalla del Bulge. Tormentas impetan vuelos aliados. Los P-47 se apagan bajo lonas impotentes. Tus días los giros en congelados. Lugo. El 23. De España. And sol glacial Deja. El paisage blanco. Brillante. Perfecto paravisas apticos. Los jogs ruggen dest Merville. Florence. Saint Trond. Equipados con bombos de racimo M83 y cohets for rompen columnas de medio millón de tropas. Carburantes escosos, puentes improvisados en una sola jornada. El 362nd Grupo destroy 90 vehículos y deja la second panzer sin gasolina a 10 kilómetros de su objetivo. El Musa, un teniente aliado en nota. Los Thunderbolt con bajo sus las sancuquilas en una mesa de mármol. Hitler esperaba climas raros. No contaba con motors radiales cuyo antiparpadeo funcionaba incluso en -15C. Tampoco conta con fábricas estadounidenses que posea hulgas navideñas. Enviaban piezas de repuesto cada 48 hecho bago y ambas, drabilidad hecha document. Manchengladbach, disputes de un atrasage de emergencia. Inspectors califican un P-47 con 312 impactos de 20 mm contabilizados, fotografiados, archivados. El avión volverá al combate 4 días después, con nueva. Motor de reemplazo, mismo piloto. Es expedient se envía a right field. La nota final. Structural design exceeds original spec by 43%. Recommend no major airframe. Changes simply. Keep building. Cuando la guerra exige innovation vertiginosa. El Thunderbolt se permite la regia de la constancia. Lo que ya funciona. Se duplica. El epitafio de la Berlinero 19 de 1945. Frente Oriental. Un cosa soviético L5F en encuentra. Los restos de un Ju-88 estrellado. En la cabina hay un diario de un artillero germano. Última entrada. Imos el truno y supimos que era fin del día. No creo que un bel volador podía under un imperio. El oficial rojo ronca la pagina. Se la guarda. La guerra. De Europa vive sus últimas 100 días. Por ello se escriben las lindas que podrá rendar la risa que empezador egocentra sobre el seno se ha convertido en un eco huco, tragado por metralla. Barro y humo, queda por librar el cruz del Rin, los puentes de Remagen, las ruinas de Berlín,
y on circran silos linos diplomo y cortara. Q papal jugar el Thunderbolt en el canto del sin de la Luftwaffe. Q sucede cuando el trono se queda sin noobs Q conquista. 24 de marzo de 1945. 601 each. Wessel, Alemania. El río brilla plomizo Alemanza. La corriente rastra escuelas de hilo que chasquian contra los pontones oleados en la orilla oeste. Miles de paracaidistas de la 17th Division Aerotransportada se agazapan en Dakotas que reunión con ansiedad a la arriba. Ocultos por una patina rosa de nubes estratificadas, 84 P-47 orbitan como tiburones. Cada uno carga bombos de 1,000 pounds y dos cohetes HVAR. La operación se llama Varsity. Clava una dogaria más a la del rin y degla los restos de la Wehrmacht. El coronel Dave Schilling ajusta la mezcla en su jughelas Joe 4. El flujo de agua metanol inyecta adrenalina mecánica a la 2800. El motor rouge con un remedio grave que el casco apenas doma. A la mínima sigil de flak, aplastenda. Ordina por intercom lucanico. Tol notas como suoli ento empaja el oxigeno y deja en halo en el visor. 612 each. Dos columnas negras de flaquete 8 se elevan como árboles de alquitrán cerca del punto ferroviario de Wessel. Schilling Pica 45. Suelta bombos de retardo. Coda. Espoli de guerra contando segundos de muerte. Los betas de humo se enredan en hélices. El jet vibra cuando los bombos se desprenden. Y el río se ilumina con hongos enranjados que lanzan agua insertados 10 metros. Un tramo del punto se retorce. Rails hirven como serpientes incandescentes, mientras los paracaidistas soltan en paracaídas se de oliva. Los Thunderbolt desatan una coreografía exacta. Vuelos en oco invertido. Refogas de oco 50 scubatan los diques. Cohetes que clavan filas de cacones anteriores. Dest la cabina puedes o la pólvora del suave la espumament del rentera de gasolina ardiendo. Ando belutment de flak batir mas tad la cabeza. Atenito, despair todos mis cacones. Y el cielo seguió rugiendo. 647H, Untra, columnas de humo, an inesperado olido, 260 to despegan de Rheinhopsten. Los reactors gainen velocidad rumbo rost, lanzas de plata que escupen fugo es lodo. Schilling avisa, mandibula de coro, dos en punto, alto. Los jogs se agrupan, pro la física es cruel. Los 260 te pasan como disparos una fracción de segundo. Una cola de chispas. Luego están sobre los C-47. Dos Dakotas están. Easy and dos plegables y paracaídas vuelan como hojas secas. En solo punto. Debil. Per virar y reaticar. Los 260 te deben bajar potencia y describe círculos amplios. Schilling gira su grupo. Aplica 70 pulgadas de colector, casi destripando su motor. El trepona el fuselage. Los alas crujen, un reactor intenta girar demasiado lento. Oco Brownings deja la strola taladran el la derecha. Fragmentos. De aluminio se desprenden en abusan, el piloto ilmanita. Su paracaídas se iba justo a tiempo para ser arrastrado por una refoga de 20 nudos que lo estrella contra el río Helado. Los otros 260 te regresan a base. Combustible crítico. Pistas bombarderas. Mecánicos agatados. El relámpago de Hitler vuelve su hangar. Es echado por el trueno americano que arruja sobre él. Punti con y metalentia. Los paracaidistas avanzan entre granjas ardino. Cada vez que la resistencia se encononido de NG-42. La chimenea de ladrillo. Un 88 camuflado en un paralón piloto de P-47 bajo a 200 pies.
marca con humo neuronio y desortoparadones diplomo. Los infantes levantan el pulgar, su sepa contra el cielo no escriben su diario. Los jogs San Angeles cuhulan arasit que modo, al que lotad. Los ingenios del 30. Equipo tienden puentes speli sobre remolinos de gasolina. Incendida los Thunderbolt, cosicos de combustible, patrulan en circulos de protección. Cuando tocan pista en Eindhoven, cada avión vuestra Holland en los remaches frontals. Pro ningún impacto grave, tas han vuelto con cilindros reados, ano con el dentado por escuela. Todos aterrizables. La leche queda talada como cicatriz industrial. Durabilidad más potencia equal supervivencia. El último replico en el cuartel general de Jodl, en Bad Nauheim. Los mapas se ergan de malas noticias. La breja del Rin se abrió en 6 horas la. Blitzkrieg Aldives. El general pronuncia. El enemigo no necesita genio. Su fuerza bruta le basta. Nadie responde. Afuera, el eco de artillería retumba como latido final. A medianoche, una transmisión clandestina intercepta la voz cansada de Adolf Galland. Ahora relegado a commander lodge for de reactors. Demasiado pocos. Demasiado tarde del cielo pertenece al Thunderbolt y al Mustang. La phrase via hasta Bletchley. Donde un criptógrafo garbatía al margen. Admission of defeat. La guerra en Europa se ha encajido un pupado de kilómetros y un pupado de días. Pro los pilotos del P-47 no lo saben con certeza. Solovan. Misiones programadas. Nombres de ciudades difíciles México. Chemnitz. Dresde que quizá no estén cuando leguen. Podrá la loft reunir un pupo final para frenar l'hombría nilva. In contra el truno un enemigo digno antes. DQ el silencio y place el rugido. 25 de abril de 1945. 1822-15,000 pies sobre la autopista de Dessau. El sol se descendra detrás de nubes purpura y convierte el horizonte en una herida ignea. Lo lejos a Berlín. Columnas de humo suben tan rectas que parecen clavos negros clavados en la bóveda del cielo. En la radio, el código clockwork arrangevisa. Los rusos ya han entrado por el este y los puentes sobre el Spree están a punto de caer. El near Bill Blackjack Dunham pilota un P-47 M1 rieron, encachado con pintura nocturna mate. Bajo los alas cuelgantes bombos de demolition de 1,000 pounds y una ristra de HV brillando gris ratón. La misión. Impedir que la 12th Division Panzerlands contraataque des Potsdam hasta la periferia. De Tempelhof. Si la Wehrmacht consigue grupos, los soviéticos pueden estancarse. Si no, la guarida del lobo que dar expuesta como presa HID. La Luftwaffe, en teoría, está muerta. Pro alza de Wittenberg el SC7 to opita con agencia. Dos icos velozes imagen. Dunham fronts el cico. Hizo no es pistonero. Al segundo, chisposos plateados cruzan a nivel. 262-1 gallon circus. Pintura roja en fuselage. Alas con boards amarillos como dientes de lobo. Solo quedan una docena. Volando sin escolta. Cada ano cargado con 4 cacones. MK-108 de 30mm y an último suspiro del REC. Los reactors pican Haitian un tren blindado soviético. Don sabe que uno alcanzar interponas. Ordino y suela. Full throttle. Danzan. Pick your poison. Inyección de aguametanol. Al PMO rojo. El jac se sacude. Mastica er. Mientras sí. Dunham libera los bombos sobre un punto de la. Reich Sortabon. Los pilares revientan y se doblan. La colzada se hunda con un crujido que tolsientes en los costiles.
sen ruta, los panzers e apogeren in atascos perfectos per los cachucha russos. Po el problema sigariba, los 260 tiviron para segunda pasada, esa velocidad, parecen relámpagos e tropodos en crystal. Danum interceptor anno en ascenso, calcula plomo mentalmente, dispara fogos cortes de .5 y 400 meters. No espero milagros, hasta que un proyectil entra. Por lotta bera izquierda, lotta bino respond combo canada de fugo verde y el reactor se part en dos como no es humida. Victoria. Si, po el segundo 260 tesela su tragalus con refoga de 30 mm, tes explosions eran can planches del. E la derecha, el joga scupa seat. Tiembla como per un mojado. Donum aprieta dientes. Invite wide oculo brevidad lo rasta 8,000 pies, and descenso villa autopista B101 saturata de vehiculos hindo a Berlin. Camiones opel repletos de refugiados. Cacones P-40 remolcados, caramotos torados. Por caballos exhaustos, Dunham decide convertir su queda en attack. Desengonchava. Los cohits rompen la penumbra con estelas rojas y tritoran los primeros des camiones. Que explotan en bola ardiente. El panico se esparce. Soldados gritan. Civil soltan ecunitas heladas. El jugarido se eleva apenas. Motor 75%. Tembla metálico bajo el asiento. Pro-sufficient para cruzar el wild zona ole eda.20:05. Aerodromo avanzado desabst. Dunham autoriza contran principal colgondo a medias, el aprato, patina, lavanda polvo, sedacien, técnicos corn, en o quita locubieta deli lo silva, el la derecha esta hueca, Jeff, pudo quebras en el virage. Dunham baja, patia el numatico y momura, el viaggio taro no sab quando moria, su Jeff di armamento respond. Nilo aprender hora, culo guerra se nos acaba. La ultima carta del Reichen el banca partial di Kramnitz, el general Oberst. Gothard Heinrichi escuchar el pot, el punt di disau havolodo, los trins no legren a Potsdam. Y galen circus hopedido otro reactor. Heinrichi se frota la frente, sin combustible ni puentes no he contraatac, Berlin cara por, su propio peso. Un capitán de estado me comenta con vis abigoda, los Thunderbolt han catado cordovina del cuerpo, solo falta el corazón. Me dire, cifras de un crepusculo en Londres, el war room del ministry cuelga el último tablero de estadísticas diarias, 500 y 30 tedawattos, locomotores entre el Boyota, 20 for abril. 21,260 to destruidos en phase de despegue, atrasage. Destinado 14 por P-47. P-47 en inventario europeo. 2,736 operativos. Tiempo medio de represión de docos de combate. 28H. Sir Trafford Limerick Batia Almagan. Victory now a question. If chronology, not capability. Why ordinamenten ritmo hasta cis official, lamentos en onda cortesa notch. Uno emisra clandestina alemana emitvuls melanchleco y luego vos consorta pronuncia, a quel culamamos flying milk can go. In nuestras ruinas, los operadores aliados interceptan los hechos, la graban, la archivan como curiosidad psicológica. Pero para los pilotos del truno no hay tiempo de regodio. El calendario marca misiones hasta el 1 de mayo. Yo, Belinto devia late. Waikota latito. Quaid escanda un coquin flac. Un jet hambriento un panzer desesperado. El 30 de abril. Dicen los rumores. El fura podría optar por rendición o por algo peor en su banca de Hornigan. El air sobre la capital se volverá cementerio de escombros y humo tóxico.
Sera el ultimo dia que el Thunderbolt desper sumro diplomo. O tendra que ruge una vez más para sella el epitafio del Tercer Reich. 7 de Mayo de 1945, 1437 3000 Pies Sober Pilsen, Czechoslovakia. El hulma derque modo y sabota fermentada de los cervecerías bombarderas. Los teatros rojizos parpatian bajo un sol tímido de primavera. En la radio aliada, una phrase se multiplica dest Paris hasta Mosc. Negro admit capitulation, inconditional. Po acque arribato devias and motors, se ordino a los P-47 de la 367 de effectuar una ultima patrulla de presencia. Y segura cuningen convoyilman se despandhacia las montagas de Bohemia. El capitán Glenn Eagleston el mismo que araso en haman cabeza el vuelo lastcol. Bajo su misconception cuelgan solo tanques suplementarios vacíos. La guerra esta, supuestamente, terminada, pro nada se fía de la palabra supuestamente, a la izquierda. Robert Johnson piloto en jog de repuesto, Sinardini, dientes de tiburón pintados, solo aluminio mate wise cadresses remocordas, entre ambos suma 46 victorias, 1441 al de los codaworks. Un punto oscuro serpenti por carretera secundaria, tus camiones opel blitzkrieg polvoriento, una. Kubelwagen al frente, parece un simple grupo de retiro. Hasta que Eagleston vi por binoculars placas de lo Gestapo y calles marcadas geheim. Orden diffusa, interceptor material clasificado que uno debe cruzar la frontera con Austria. Demasiado tarde para bombas, pro sobran balas, Eagleston se. Desliza hasta 500 pies, bramido del atueto o reverbera entre colinas. Dest la Kubelwagen adjutant Poquello Blanco, bandera de rendition o traitor. Johnson duda, po Eagleston contesta con altavaz improvisado. Detenganse obrimos fugo, il convoy frena, bayonetas apuntun al cielo, an official ailman, sin casco, levantera mamenos. Entre los camiones se vian arcandia cero con, celos de la enemy. Tal così puede ser como el motivibra de impaciencia, queriendo solta refoga. Per Eagleston se contin, romp sobre ellos, despliega flaps en gesto intimidante y así de nuevo. Johnson Cuba 1000 pies, Browning armadas pro en silencio, abajo. Los alemanes alinean fusiles. Luego terrans rollos al suelo. El oficial se quita la gorra y la lanza al polvo. Una bofetada de realidad. La superioridad aérea ya no se discute. Se acepta de rodillas. 1455 Tour de control de Firth transmit orden codificada. Thunder ceases. Return to base. Hostilities end O1B. Una exhalation colectiva cruiser. Intercoms. Algunos rin. Otros caben. Eagleston Mantian Vosfum, Vuelo Last Call, Altitude 2000, Rumbo 270, RTB, Los Jogs Geron Hacia Elost. El cielo parecimos grande, menos denso sin la tension de causes enemigos al acecho, en la retirada. Johnson pulsa el micro, boy. Glenn, ¿te imaginas esos tipos cantando en 1943 que un taro de leche los obligaría horrendas? Sintaspra, el silencio de Eagleston dura 5 latidos. Luego respond, que lo cuentan. Nosotros ya no necesitamos que nadie lo cree. Epitafio Diplomo y Aluminio 2012 Campo B78, Eindhoven. Los P-47 rudan entre luces de Bengala Amrala, los técnicos no corren, caminan, sonríen, se limpian el sudor con trapos linos de grasa. Como si temieran que un movimiento rápido levantar otro par de misión. Bajo el ala de misconception, un mecánico pegó una etiqueta final, ausflown, 353, holes patched, 97.
Pilot casualties 0. Le dos pomodos suaves suaise aleia. In la cantina. La bizardi estadisticas quader congelada per la posteridad. 15,683 Thunderbolt construidos. 3,752 aviones enemigos derribados en air. Approximately equals 100,000 vehiculos y trenes convertidos en cotar. Tasa de perdida en combate. 7% por misión. Más baja de todos los causes pesados aliados. Un periodista de stars and stripes pregunta que hizo invencible al P-47. El coronel mira el vaso de bourbon. Reflexiona y respond. Era tan feo que solo su madre la industria americana podía amarlo. Y la industria no se cansa. Solo multiplica. Los aplausos son tímidos. Más que celebration. Y alivio. Afuera. Motors se enfrían con crujidos de metal. El atardecer hul, a seat viejo y flores de abril la carcajada que se apaga en Berlin. Medio derudo. Unlocated de la Wehrmacht. Ultimo aliento de propaganda. De la línea final antes de corta transmisión. El enemigo victorioso no supera en feroz. No en espíritu. Ni alemanes ni aliados escuchan. La antena se desploma bajo una refaga de artillería soviética 10 minutos después. Donde una vez hubo risas sobre el Sena. Hoy solo queda un murmullo de escombros en Farmingdale. La cadena de montage del P-47 se detiene el 11 de mayo. Una obrera de origen italiano apaga la remicadora. Se quita tapones de los oídos por primera vez en Tezecos. Al mirar la línea silenciosa, descubre que el silencio puede ser más atronador que un motor radial. Sonríe. Mi hermano vuelve entero. El jugglo mantuvo vivo. Sella su caer de herramientas y se maja. Legado de trono 1946. Uninformed de la randres una legion. Durability, mass fire, and altitude performance prove decisive. Any future fighter must embody at least two. Los ingenieros lo. Laman la doctrina Thunderbolt. East dogma guia el deseco de jets supersonicos y. Decotas más tarde. Inspirar lasti titanio curascran cielos distintos. Per los viejos pilotos. Sin embargo, la historia se cuenta en otro idioma. Una icadita. Saber metálico de mascabo quilla de la máscara de oxígeno. Alivio sordo cada vez que los ojos se escalaban y el motor seguía contando. Cuando vuelven a casa, Kansas, California, Puerto Rico, levran un zumbido permanente en los oídos. Recuerdos de la risa enemiga que se transformó en trono propio esa noche. Johnson escribe su penúltima línea de diario. El trono se agota, el cielo, por fin, está en silencio. Cierra el cuaderno. Afuera, un frente de tormenta se adentra sobre el mar del norte. Relámpagos sin guerra iluminan la base. Nadie corre refugios. Solo observan la naturaleza rugia. Agradecidos de que, esta vez, no hay plomo detrás del fondo del hangar. La Flying Milk Bottle de 1943 descansa arrepentida, orgullosa. Sus ametralladoras vecios apuntan al suelo como herramientas, que han cumplido su propósito. Ya no hace falta demostrar nada. El trono puede dormir.